Right. What happened to this side? She was. Well, why did you dislike that part of the class? This is very what? Right. Class to aircraft and like this. Right. Okay, Ashit. So we were dealing with Mr. Presentation. I don't remember exactly how far I went. We were on the second element, addressed to the party. Yes, that's great. Okay. Oh, so just a quick summary of what we have done in the last class. We've started to deal with Mr. Presentation. This is a vitiating factor to the contract. And as you can understand, a vitiating factor is a factor or a phenomenon which will bring the contract to an end. So as far as Mr. Presentation is concerned, we have also understood that Mr. Presentation is more of a matter of law of tort than a matter of law of contract. So it is a civil wrong. It is a civil wrong, and therefore it is studied rather in the law of tort. As you study the law of tort, you will see that you will have to study different types of statements. Some statements are known as negligent misstatements. That was negligent misrepresentation. Some statements are studied as fraudulent misstatements, such as fraudulent misrepresentation, etc., etc. So the concept of misrepresentation has actually been triggered from the law of tort. However, we study misrepresentation in the law of contract because of the fact that it has got certain bearing in the contract. Sometimes a misstatement or a false statement induces somebody to enter into a contract, and that is the sense of misrepresentation. Now, how do we define misrepresentation? Misrepresentation is a false statement of fact addressed to the party misled, which materially induces a party to enter into a contract. Now, if we elementalize this particular definition, we will have to come across three basic elements of misrepresentation. First is that a misrepresentation bears a false statement of fact. Second is that it has to be addressed to the party misled. And the third point is that it must induce the addressee to enter into a contract. If these three elements are satisfied, then we can say that it is a misrepresentation. Okay. If you guys or one of you fall asleep, a part of me will just die, right? India Pakistan match. How come you become tired? Sorry? They lost 5 wickets. They lost 5 wickets? Sir, are you an Indian fan? No, I'm not. I'm a fan of whoever plays against Pakistan. No. I'm sorry. I'm sorry. I don't know how much I'll be hated after this class, but right. Okay, sure. So the point is next point. So misrepresentation in Amra C. It is a false statement of fact addressed to the party. This must which will induce a fact. Now we have come across the point of false statement of fact. What is false statement? A false statement is a false statement. We all understand. So we do not have to define what falsity basically means. This is our common understanding. But we have to come across and say what is a statement of fact. Not all statements are capable of misrepresentation, only the statements of fact. Now, what is a statement of fact? We will only basically identify a statement of fact if we compare it with other types of statements. So a statement of fact is a statement that asserts a fact. Now, if you come to understand what an assertion of fact is, the very point that we come to see is it has to be a statement of fact which is distinguishable from a statement of opinion. So we will have to understand a statement of opinion is not capable of being a misrepresentation unless the statement of opinion has come from a person who has the required knowledge and skill in the given area of expertise. If that is the case, his statement of opinion should rather be treated as a
their statement of opinion should rather be treated as a statement of fact, and hence that would be capable of being a misrepresentation. Similarly, a statement of future intention cannot constitute misrepresentation because it is not a statement of fact. However, if a statement of future intention is expressed by somebody who at the material time did not have the intention proper, then his statement will again be treated as a statement of fact, and that would constitute misrepresentation, right? Mone ache Edgington versus Fitzmaurice case আমরা পড়েছি, right? Apart from this, কি দেখেছি আমরা? It has to be addressed to the party misled. একজনকে যাকে বলছি তাকে উদ্দেশ্য করে বলছি, সুতরাং সেই misled হতে হবে। However, ধরেন আমি ওকে বলছি এবং আমি জানি যে he will pass this message to him, right? Right? And he ultimately passes the message to him and he enters into a contract with me. ঠিক আছে? A third party কে আমি address করি নাই misstatement-এ বা false statement-এ, but a third party যে আমার বক্তব্যটা শুনবে, জানবে, এটা আমি intend করেছিলাম at the time of making the statement, আমি contemplate করেছিলাম at the time of making the statement, সেক্ষেত্রে ওই থার্ড পার্টি যদি আমার সাথে কন্ট্রাক্ট করে, misrepresentation কি হতে পারে? Yes, হতে পারে, because that was my intention. কোথায় পড়েছি আমরা? বলেন বলেন। Commercial Bank of Sydney versus R.H. Brown. বাড়িতে কোনো পড়াশোনা হয় না। Commercial Bank of Sydney versus R.H. Brown, right? আচ্ছা, very good. এবার বলেন, the final point regarding misrepresentation is that we will have to prove what? বলেন, material inducement. What is inducement? What is inducement? খেয়াল করুন, inducement বলতে আমরা বোঝাচ্ছি এই যে একটা স্টেটমেন্ট আপনাকে করা হয়েছে, একটা false statement, সেই স্টেটমেন্টটা আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে, আপনাকে ইনডিউস করেছে, আপনাকে প্রভাবিত করেছে to enter into a contract with me or to enter into a contract with somebody. ঠিক আছে? এই স্টেটমেন্টের উপর কি আছে? আপনার উপর এই স্টেটমেন্টের একটা প্রভাব আছে, right? Right? That's what you need to prove. ধরেন আমি আপনাকে একটা স্টেটমেন্ট করলাম, স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্ট করলাম, false statement of fact, কিন্তু আপনি আমার স্টেটমেন্টটাকে কমপ্লিটলি ইগনোর করে কন্ট্রাক্ট করলেন। সো খেয়াল করেন, আমার স্টেটমেন্টটা কি আপনাকে ইনডিউস করতে পেরেছে? রাইট? নো, পারে। ধরেন আপনি একটা জমি কিনতে এসেছেন, রাইট? কি করবেন আপনি জমির উপরে? ইউ উইল কনস্ট্রাক্ট ইয়োর হোম। ঠিক আছে? আপনি হয়তো লেটস সে আপনি ওখানে একটা বাগান বাড়ি বানাবেন। সো ইউ আর লুকিং ফর আ পিস অফ ল্যান্ড। যে পিস অফ ল্যান্ডের উপরে আপনি কি করতে পারবেন? ইউ উইল বি এবল টু construct a garden and a small house in it, right? তো মূলত গার্ডেন আর হাউস করার হচ্ছে আপনার উদ্দেশ্য। আমি আপনাকে বললাম this land after a few years time will be highly commercially valuable. ঠিক আছে? This land is the most suitable land to start an industry. আপনি বলছেন, sorry, I am looking for a land which will ultimately be beneficial for me for the purpose of building a বাগান বাড়ি, right? এখন তো garden house or a farm house. এখন দেখেন, আপনি ফার্ম হাউস করতে চান, আপনি ইন্ডাস্ট্রি করতে চান না, রাইট? আপনি বাগান বাড়ি করতে চাচ্ছেন, আপনি তো ইন্ডাস্ট্রি করতে চাইছেন না, রাইট? যদি আপনি এখন ইন্ডাস্ট্রি করতে না চান, ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড যত কথাই আমি আপনাকে বলে থাকি না কেন, your mind has perhaps not been influenced by it. Do you get it? তাহলে যদি আমি মিথ্যা কথাও বলে থাকি, no, why not? Is there a false statement? Yes. Was it a statement of fact? Yes. Was it addressed to you? Yes. Is it you who entered into the contract? Yes. But did it induce you? The answer is no. Right? The inducement যতক্ষণ পর্যন্ত নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত there is no misrepresentation. So these are the three elements of misrepresentation that we will have to come across. But question remains, how in a given situation you will prove inducement? কি করে বুঝবেন একটা সিচুয়েশনে ইনডিউসমেন্ট আছে কি নাই, and how does it actually happen? Nikki, whether we have got as many as 8 viewers, right? So the viewers who are joining us from away, could you please put your comment in the question box or on your Facebook wall just after the link.
which has been posted in the Facebook wall. Could you please? So that I can count your attendance. Thank you very much. Right. Right. Okay. What was I saying? Yes, inducement. So how in a given situation would you find whether there is an inducement, right? কি করে আমরা বুঝবো inducement আছে কি না? তার জন্য আমরা একটা টেকনিক ইউজ করি। সেই টেকনিক আমি পড়ে যাচ্ছি। আগে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা দেখি। বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হবে এই যে whether the Mr. Presentee, okay. So when I say Mr. Presentee, you understand there are two parties here. One, the Mr. Presenter, who makes the false statement. The other, the Mr. Presentee, who is at the receiving end of the statement, right? ঠিক আছে? এখন আমরা আমাদেরকে জানতে হবে যে Mr. Presenter statement দ্বারা influenced হয়েছে কিনা, right? এটা তো জানতে হবে whether the Mr. Presentee was influenced by the statement of the Mr. Presenter. Title, that is what you need to ascertain. How would you ascertain? The basic point is that whether the Mr. Presentee relied upon the Mr. Presenter's statement. Again, whether the Mr. Presentee has relied upon the Mr. Presenter's statement. ঠিক আছে? The Mr. Presenter's statement এর উপরে Mr. Presenter rely করেছে কিনা? That is the basic issue. ঠিক আছে? Mr. Presenter rely করেছে কিনা? এই রিলায়েন্স ব্যাপারটা কি? খুব সাধারণ। রিলায়েন্স ব্যাপারটা মানে হচ্ছে আপনি Mr. Presenter যে স্টেটমেন্টটা করেছে সেটার উপরে আপনি রিলাই করেছেন কিনা, ডিপেন্ড করেছেন কিনা, ভরসা রেখেছেন কিনা, আস্থা রেখেছেন কিনা। That is the point. ঠিক আছে? If it is found that you relied on the statement, তার মানে you were induced. তার মানে you were induced. আর যদি আপনি induced হয়ে থাকেন তাহলে Mr. Presentation আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইনডিউসমেন্টটার নেচারটা কেমন হতে হবে, রাইট? ইনডিউসমেন্টের নেচারটা কেমন হতে হবে? ধরেন আপনি 5টা কারণে কন্ট্রাক্ট করেছেন। The fact that the cloth that you're buying is blue, the fact that you thought that the cloth that you're buying will ultimately last long, the fact that it is of a particular brand that you are fond of. Number 4, the fact that it is described as pure cotton. And number 5, that you liked the texture or the design or the print of the product, right? So out of these 5 factors, you see that one of the factors is not entirely correct, although it has been described by the seller to contain pure cotton only. There is a mixture in its fabric. That means it is 60% cotton and 40% synthetic material. Do you get the point? So it is not pure cotton. ঠিক আছে? এখন দেখেন, yes, your mind was influenced by 5 factors, out of which only 1 factor came out to be false. Can we really say that there is a misrepresentation? There still is a misrepresentation. Why? The inducement does not have to be the only inducement, nor the inducement does have to be the sole inducement. It is enough that there is at least 1 inducement to get it. পাঁচটা ফ্যাক্টরের উপর আপনি রিলাই করেছেন। আমি বলি, listen, 5টা ফ্যাক্টরের উপর আপনি রিলাই করেছেন, তার মধ্যে একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে ফলস। তাহলে you were induced by 5 factors, out of which 1 factor is false. That may be a major factor for you, that may be a minor factor for you, but was that a factor for your decision to purchase? Yes. So you were induced by that factor as well. So there was a misrepresentation. So it does not have to be the sole inducement, nor does it have to be the only inducement. Please write.
The test of inducement is that wherein the party receiving the statement has relied upon the statement. Has relied upon the statement. Full stop. The inducement. Oh, I'm sorry. Relied upon the statement. In the case taken, Matthias versus Yates. M-A-T-H-I-A-S. M-A-T-H-I-A-S. Matthias versus Yates. Matthias versus Yates. Y-E-T-T-S. Matthias versus Yates. Right? Full stop. There is no such requirement. There is no such requirement that the statement has to be a sole or only inducement. It's sole or only inducement to the contract. Sole or only inducement to the contract. Sole or only inducement to the contract. Full stop. Next paragraph. এই নেক্সট প্যারাগ্রাফে যে ডিকটেট করছি সেটা আপনারা আমাকে বুঝিয়ে দেবেন, রাইট? If a reasonable man is found to have relied upon the statement it will be presumed that the misrepresentee has also relied upon the statement. Has also relied upon the statement. Unless the misrepresenter can prove otherwise. Unless the misrepresenter can prove otherwise. Full stop. On the other hand, if the misrepresentee is found, on the other hand, if a reasonable man
is found not to have relied upon the statement. Is found not to have relied upon the statement. The misrepresentee the misrepresentee will be presumed not to have relied upon the statement. Presumed not to have relied upon the statement as well. Unless he himself can prove otherwise. Unless he himself can prove otherwise. Case like in Muse Prime Properties, MUSE PRIME. Muse MUSE PRIME, Muse Prime Properties. Muse Prime Properties versus Ed Hill Properties. Ed Hill, ADHILL. Muse Prime Properties versus Ed Hill, ADHI. এখন লিখে পরীক্ষার হলে আপনি ইচ্ছে মতো হ্যাঁ করা যায়। Muse Prime Properties versus Ed Hill Properties, ADHILL, Ed Hill Properties. লিখেছেন? Bracket close, full stop. What does it mean? What does it mean? Sure. Back in. Civil case say, upon whom does the burden of proof rest? Key. Upon whom does the burden of proof rest? Key? First semester ফেরত পাঠাবো জানুয়ারি ইনটেকের সাথে। অ্যাডাম ডোলকে জিজ্ঞেস করবো কি পড়ায়। কন্ট্রাক্টের ব্যাপারটা না এটা। আর শুনেন, the point is কি আশ্চর্য, সিভিল লতে বার্ডেন অফ প্রুফ, ক্রিমিনাল লতে বার্ডেন অফ প্রুফ কার উপরে থাকে? প্রসিকিউশন। আর সিভিল লতে কার উপরে থাকে? He who asserts must prove. 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 For the rest of your life, he who asserts must prove. Not necessarily everything is asserted by the claimant. ঠিক আছে? ক্লেমেন্টের ডিফেন্ডেন্টের মধ্যে একটা ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টের মামলা চলছে, রাইট? খেয়াল করেন ঠান্ডা মাথায়। ক্লেমেন্ট আর ডিফেন্ডেন্টের মধ্যে কি চলছে? একটা ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টের মামলা। ক্লেমেন্ট কোর্টে গিয়ে কি বলছে? আমি এক্স এর সাথে একটা কন্ট্রাক্ট করেছিলাম অত তারিখে। কে প্রুফ করবে? ক্লেমেন্ট প্রুফ করবে। কেননা বলেছে কে? ক্লেমেন্ট বলেছে। তারপর ক্লেমেন্ট বলছে the contract contains 10 clauses. কে প্রুফ করবে? ক্লেমেন্ট প্রুফ করবে। তারপরে ক্লেমেন্ট বলছে clause number 3, 5 and 7 were breached by the defendant. কে প্রুফ করবে? ক্লেমেন্ট প্রুফ করবে। তারপরে ক্লেমেন্ট বলছে due to his breaches of contract I have suffered losses. কে প্রুফ করবে? ক্লেমেন্ট প্রুফ করবে। ঠিক আছে? এই পর্যন্ত ক্লেমেন্ট প্রুফ করলো। ডিফেন্ডেন্ট আসলো, ডিফেন্ডেন্ট এসে বলল আমি সব মানি কিন্তু আমি ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট করি নাই। কেন? বিকজ দ্য কন্ট্রাক্ট ওয়াজ ফ্রাস্ট্রেটেড। কে বলেছে? এটাও কি ক্লেমেন্ট প্রুফ করবে? ফ্রাস্ট্রেশন কে প্রমাণ করবে? ইয়েস। তার মানে হি হু অ্যাসার্টস মাস্ট, ইয়েস। তাহলে ক্লেমেন্ট যে বললেন আপনি প্রুফ করবে, তার মানে দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ইনকারেক্ট। ডু ইউ গেট ইট? আচ্ছা, তাহলে শুনুন, হি হু অ্যাসার্টস মাস্ট প্রুফ, রাইট? আচ্ছা, কিন্তু এখন দেখেন
মিসরিপ্রেজেন্টেশনটা অ্যালেজ করেছে কে? আমাদের এখানে মিসরিপ্রেজেন্টেশনটা অ্যালেজ করেছে কে? নরমালি মিসরিপ্রেজেন্টেশন যে অ্যালেজ করছে সেই হবে ক্লেমেন্ট, রাইট? আর এই ক্লেমেন্ট বলছে তুমি মিসরিপ্রেজেন্টেশন করেছো ডিফেন্ডেন্টকে, সুতরাং তুমি আমাকে কম্পেনসেশন পে করো। সো মিসরিপ্রেজেন্টেশনের কে এলিমেন্ট গুলোকে কাকে প্রমাণ করতে হবে? ক্লেমেন্টকে। ক্লেমেন্ট কি বলছে? দাবি করছে there was a misrepresentation, তার মানে ক্লেমেন্টকে প্রমাণ করতে হবে there was a false statement of fact made by the defendant. The fact that false statement of fact was addressed to the party misled, and claimant কে এটাও প্রমাণ করতে হবে যে claimant himself was induced by the statement. এখন ইনডিউসমেন্ট যদি প্রমাণ করতে হয়, ক্লেমেন্টকেই প্রমাণ করতে হবে যে সে এই স্টেটমেন্টের উপর রিলাই করেছিল। এটা কিভাবে প্রমাণ করবে বলেন তো? আপনি বাজারে গেলেন, ঠিক আছে, সবজি কিনতে, মাছওয়ালা বলল এই মাছটায় ফরমালিন নাই, আপনি বিশ্বাস করে কিনে নিয়ে আসলেন, কোনো বাক্য ব্যয় করলেন না। তাহলে এখন আপনাকে যদি বলি প্রমাণ করেন তো এই মাছে ফরমালিন নাই, এই কথার উপর আপনি রিলাই করেছিলেন, কিভাবে প্রমাণ করবেন? হাউ উড ইউ ডু দিস? হ্যাঁ, you bought the fish but you might not have given any heed. সেটা পরে আসছে। আপনাকে যদি বলি আপনি রিলাই করেছিলেন, how would you prove that? সাবজেক্টিভলি আপনি কি ভাবলেন সেটা কেমন করে প্রমাণ করবেন? ধরেন এখন আপনি ফিশটা কিনলেন, এমন হতে পারে আপনি ইগনোর করেছেন তার কথা, because you know that all these sellers are liars. So whatever he said did not even strike your ears. আপনি জাস্ট কিনেছেন, সবাই ফরমালিন খাচ্ছে, let me eat formalin as well. Who cares? জাস্ট কিনে নিয়ে এসেছেন। To see what I say? ঠিক আছে, তাহলে আপনি কি করে প্রুভ করবেন যে আপনি কথাটার উপর রিলাই করেছিলেন? It is extremely difficult for you to prove. যে কারণে কোর্ট বলেছে ওয়েল এই সমস্ত সার্কামস্ট্যান্সেসে আমরা একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করব। কি টেকনিক? আমরা দেখব look at the statement, will a reasonable man rely on it or not? If a reasonable man relies upon it, আমরা ধরে নেব আমাদের misrepresentee rely করেছিল, unless the misrepresenter can prove otherwise. ঠিক আছে, reasonable man প্রমাণ করেছে, রিলাই করেছে, মানে আমাদের misrepresentee রিলাই করেছে। এখন misrepresenter পারলে প্রুভ করুক যে না misrepresentee রিলাই করে নাই, burden of proof is shifted on the shoulder of the misrepresenter, that is the defendant. ডিফেন্ডেন্ট প্রমাণ করুক তো যে মিস্টার প্রেসিডেন্ট রিলাই করে নাই। এবার ডিফেন্ডেন্ট এসে বলল লুক আমি বলেছিলাম ফরমালিন নাই, তখন আমাকে বায়ার বলেছে যে রাখেন বাজে কথা বলেন না, ওরকম সবাই বলে। This proves what? This proves what? This proves that he did not place any reliance on your words. ঠিক আছে, এবার সে প্রিজাম্পশনটাকে রিবাট করতে পারবে? কাজে মিসরিপ্রেজেন্টি আর কেস জিতবে না, মিসরিপ্রেজেন্টি আর কেস জিততে পারবে না। মিসরিপ্রেজেন্টার হ্যাজ ডিসচার্জড হিজ বার্ডেন। ডু ইউ গেট ইট? মিসরিপ্রেজেন্টার যদি এরকম কিছু নিয়ে আসতে না পারে তাহলে দ্য কেস ইজ ইন ফেভার অফ দ্য মিসরিপ্রেজেন্টি। ডু ইউ গেট ইট? ঠিক আছে। Alternatively যদি দেখা যায় the statement was such that a reasonable person would not rely on the statement, তাহলে আমরা ধরে নিব Mr. Presentee has also not relied on the statement. Do you get it? ঠিক আছে, তাহলে এবার কার পক্ষে চলে গেলাম আমরা? Mr. Presenter এর পক্ষে চলে গেলাম, right? The case is now tilted towards the Mr. Presenter, unless the Mr. Presentee can prove otherwise. এবার Mr. Presentee প্রমাণ করুক যে রিজনেবল ম্যান যাই ভাবুক না কেন আমি ইনফ্যাক্ট এই স্টেটমেন্টের উপর রিলাই করেছিলাম। যদি দেখাতে পারে তাহলে he will win the case, otherwise he loses it. Do you get it? ঠিক আছে, the ultimate point is a reasonable man test. এখন আমাকে বলেন, is the test subjective or objective? Basically objective, subjective to argue the arguments. The test, let me tell you, the test is highly subjective. The test is always subjective. Reasonable manner যে কথাটা আমরা এনেছি, that is applied only as a matter of technique to decide upon whom the burden of proof will rest. But the test remains to be subjective. আমি আপনাদের কিছু ব্যাখ্যা করে বোঝাই, তাহলে বুঝবেন। প্রথমে আমরা জিজ্ঞেস করলাম রিজনেবল ম্যান কিসের উপর রিলাই করবে? সে কি রিলাই করেছে না করে নাই?
উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ করেছে। তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি মিস্টার প্রেজেন্টিও রিলাই করেছে। এবার আমরা মিস্টার প্রেজেন্টারকে বলছি তুমি প্রমাণ করো তো যে মিস্টার প্রেজেন্টি রিলাই করে নাই। মিস্টার প্রেজেন্টার বলল এই প্রমাণ করলাম যে মিস্টার প্রেজেন্ট রিলাই করে নাই। ঠিক আছে, প্রমাণ করে দিল, রাইট? রিজনেবল ম্যানের স্ট্যান্ডার্ডে যেটা আছে ওটা থাকবে না থাকবে না? রিজনেবল ম্যান রিলাই করেছিল না করে নাই? করেছিল। আর মিস্টার প্রেজেন্টার প্রমাণ করলো যে মিস্টার প্রেজেন্ট রিলাই করে নাই। আমরা কোনটা নিব? সেকেন্ডটা নিব। সেকেন্ডটা কি at par with reasonable man? at par with Mr. Presentee's subjective standard of mind, তাই না? তাই কি না বলেন? ঠিক আছে, subjective standard of mind। তাহলে টেস্ট কি সাবজেক্টিভ না অবজেক্টিভ? সাবজেক্টিভ। আবার যদি উল্টোটা হয়, রিজনেবল ম্যান রিলাই করে নাই, তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি মিস্টার প্রেজেন্টিও রিলাই করে নাই। এবার মিস্টার প্রেজেন্টি কি বলছে তুমি প্রমাণ করো তো তুমি রিলাই করেছিলে। মিস্টার প্রেজেন্টি বলল এই হচ্ছে প্রমাণ যে আমি রিলাই করেছিলাম। এগেইন দ্য প্রিজাম্পশন ইজ রিবাটেড। এবার আমরা কোনটা নিব? মিস্টার প্রেজেন্টির অ্যাকচুয়াল স্টেট অফ মাইন্ড নাকি রিজনেবল মাইন্ড পার্সনের স্টেট অফ মাইন্ড? কোনটা নিব? হ্যাঁ, মিস্টার প্রেজেন্টের অ্যাকচুয়াল স্টেট অফ মাইন্ড। মিস্টার প্রেজেন্ট প্রমাণ করেছে যে আমি রিলাই করেছিলাম। মিস্টার প্রেজেন্ট যাই করুক না কেন, রিজনেবল ম্যান যাই করুক না কেন। So which one will you get? Will you take Mr. Presentee's actual state of mind? তাহলে টেস্ট কি সাবজেক্টিভ না অবজেক্টিভ? সাবজেক্টিভ। তাহলে আপনারা এখন ওয়ান্ডার করবেন যে তাহলে আমরা রিজনেবল ম্যানকে টেনে আনছি কেন? রিজনেবল ম্যানকে টেনে আনছি only to decide যে বার্ডেন অফ প্রুফটা কার উপরে দেব। রিজনেবল ম্যান যার পক্ষে তাকে আমরা বার্ডেন অফ প্রুফটা দিব না, উল্টা পার্টিকে বার্ডেন অফ প্রুফ দিব। দ্যাটস ইট। Do you get the point? The test remains to be subjective. Do you get the point? Yes, your question. Is the reasoning as approach is that itself subjective? And deciding that this is of course objective, but reasonable manner basis আমরা finally decide করছি না। আমরা শুধু decide করছি কে বার্ডেনটা ডিসচার্জ করবে, ডিফেন্ডেন্ট করবে না ক্লেইমেন্ট করবে। রিজনেবল ম্যানের এগেইনস্ট যে যাচ্ছে সে করবে। To see the point? ঠিক আছে, কাজে the ultimate test remains to be subjective. Now, that is one very important thing that you need to understand. Right. Now, there may be certain standard situations যেখানে inducement থাকবে না। Listen to me very carefully. আপনি একটা গাড়ি কিনতে গেছেন, right? আমি আপনাকে বললাম this is a second hand car that you can purchase. This is the best quality second hand car that one can ever think of, right? And this car has gone a very low mileage, right? আপনি কি করলেন? You took the car to a test drive. You went to a garage and asked that garage to independently assess how the car functions. ঠিক আছে, আপনি বললেন এই গাড়ির সম্পর্কে এই কথাগুলো বলা হয়েছে, দেখো এই কথাগুলো সত্যি কিনা, রাইট? সো আপনাকে গ্যারেজ ওনার জানানো টেস্ট করে more or less the findings are absolutely correct, right? আপনি বুঝে শুনে গাড়িটা কিনলেন। কিছুদিন পরে দেখলেন the assessment of your garage owner was wrong. ঠিক আছে, যে স্টেটমেন্ট গুলো করা হয়েছিল সেগুলো false. Can you complain in Mr. Presentation? কেন পারেন না? কারণ খুব পরিষ্কার। কারণ হচ্ছে আপনি তো আমার কথায় রিলাই করেন নাই, আপনি রিলাই করেছেন আপনার এক্সপার্টের কথায়। তার মানে আপনি নিজের এক্সপার্টিসের উপর রিলাই করেছেন, because you independently verified all my statements. Do you or do you not understand? খেয়াল করেন, আমি আপনাকে বললাম যে এটা মাইলেজ অত্যন্ত লো, আপনি যে মাইলেজ চেক করালেন, তার মানেটা কি? আপনি আমার কথা রিলাই করেছেন না করেন নাই? যদি আমার কথা রিলাই করতেন তাহলে আপনি চেক করতেন না, এক্সামিন করতেন না, করেছেন। তার মানে you did not rely on me, you relied on your own expertise. তাহলে এখানে ইনডিউসমেন্ট আছে, মিস্টার প্রেজেন্টেশন আছে নাই, রাইট? আচ্ছা, নিউ মার্কেটে গেছে, রাইট? নিউ মার্কেটে ঢুকলেন, ঢুকে হাতের ডান দিকে গেলেন, এক পাশে দেখলেন যে একটা টুকরি নিয়ে একটা লোক বসে আছে। সে ওয়ালেট আর
বেল্ট ইত্যাদি সেল করে। আপনি তো ওয়ালেট নিলেন, ঠিক আছে, নিলেন, খুললেন, খুলে ভিতরে দেখছেন সোনালী রঙে লেখা আছে পিওর লেদার, লেদার স্পেলিং LATHER। বিশ্বাস করেছেন? দাম কত? 50 টাকা, বার্গেন করে 30 টাকা কিনতে পারে। বিশ্বাস করেছেন যে পিওর লেদার? আচ্ছা, করেন নাই, কিনে নিয়ে গেলেন, 2 দিন পরে টুপিওয়ালার এগেইনস্টে মামলা করলেন অন মিস্টার প্রেজেন্টেশন। ও বলেছে পিওর লেদার। ও ডিফেন্স কি হবে? আমি তো লেদার কিনছি। আচ্ছা, এনিওয়েজ, সো পয়েন্ট সেটা না, পয়েন্ট হচ্ছে the point is pretty simple. You knew that the statement was false, so you did not have any reason to rely on the statement, so you were not induced. Right? So প্রথম সিচুয়েশনটা হচ্ছে আপনি নিজের স্কিল এন্ড জাজমেন্টের উপর লাই করছেন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, নাই ইনডিউসমেন্ট। পরেরটা হচ্ছে আপনি জানেন যে স্টেটমেন্টটা হচ্ছে আনট্রু, তাহলে মিস্টার প্রেজেন্টেশন নাই, ইনডিউসমেন্ট নাই, ফর আ প্রপার রিজন। থার্ড পয়েন্টটা হচ্ছে, লিসেন টু মি কেয়ারফুলি, থার্ড পয়েন্ট, যদি এমন হয় যে আপনি শুরু থেকেই জানেন যে you were even unaware of the existence of this representation. ধরেন আপনি অনলাইনে একটা প্রেসার কুকার অর্ডার করলেন, ঠিক আছে, প্রেসার কুকার অর্ডার করলেন, আপনি অনলাইনে গেলেন, একটা শপে গেলেন, কারি কুকার শপ, সেই শপের মধ্যে গিয়ে আপনি একটা পার্টিকুলার মডেল, একটা ব্র্যান্ডের প্রেসার কুকার অর্ডার করলেন। অনলাইনে আপনি পেমেন্ট করলেন, পেমেন্ট করা মাত্র আপনার সাথে কন্ট্রাক্ট হয়ে গেল, তারা বললো 7 দিনের মধ্যে আপনি ডেলিভারি রিসিভ করবেন, ঠিক আছে। এখন আপনি 7 দিন পরে ডেলিভারি রিসিভ করলেন অফ দ্য প্রোডাক্ট। সেই ডেলিভারি যখন রিসিভ করলেন, তার সাথে একটা ব্রোশার এসেছে, সেই ব্রোশার খুলে আপনি দেখছেন, ব্রোশারের মধ্যে লেখা আছে this particular pressure cooker contains or is capable of sustaining 70 pascal pressure. 70 pascal pressure বলে কি বোঝায় আমি জানি না, বললাম। Well, 70 pascal pressure. এখন ধরেন আপনি পরে BSTI তে নিয়ে টেস্ট করে জানতে পারলেন এটা 50 pascal প্রেসারের চাইতে বেশি সাস্টেইন করতে পারে না, রাইট? ওকে, the statement was false. And then কথা হচ্ছে এই স্টেটমেন্ট আপনি দেখেছেন কবে? যখন প্রেসার কুকার আপনাকে ডেলিভার করা হয়েছে তখন। আর কন্ট্রাক্ট করেছেন কবে? 7 দিন আগে, যখন আপনি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেমেন্টটা করলেন, ঠিক আছে। কন্ট্রাক্ট করার আগে এই স্টেটমেন্ট আপনি জানতেন? And a mutual presentation is necessarily a pre-contractual statement. Take it up, right? So is the statement a pre-contractual statement? No. So is there any reason why you should be induced by the statement? No. So it is not a mutual presentation, is it? Right? And the final point is, if you from the very beginning do not place mention that the statement is unimportant to you, insignificant to you. After ছোটবেলায় আপনার বাবার একটা গাড়ি ছিল, যেটা করে আপনি স্কুলে যেতেন, right around love, you loved the car so much, right? At some point of time when you were in school, your father was going through a financial constraint and he was forced to sell out the car, right? এখন আপনি বড় হয়েছেন, হঠাৎ করে একটা গাড়ি দেখলেন, যে গাড়িটা পড়ে আছে, আপনি তো কিনতে চান, কেন? To cherish your childhood memories. আপনি কিনলেন, যে seller আপনাকে সেল করবে, he started to say things about the car you know are not right, and you just said to him, please stop, I do not want to use this car, I would like to keep it in my garage, I have got memories linked to it, just that. So ওজে বলেছে গাড়িটা চমৎকার দৌড়ায়, ওজে বলেছে গাড়ির কন্ডিশনটা is absolutely fit for all purposes. এই স্টেটমেন্টস গুলোর উপরে আপনি কোনো ইম্পর্টেন্স প্লেস করেছেন? আপনার একমাত্র ইম্পর্টেন্স হচ্ছে cherishing your childhood memories. Is that right? So again, where you induced by the statements? Why? Because you regarded those statements as unimportant. Correct or not? ঠিক আছে, inducement আছে না নাই? নাই। Mr. Presentation আছে না নাই? থাকুক আজকে পর্যন্ত, তাই তো?
He could actually just tweet. How is that so? কাজী আনিকা এখন এগুলো আমাদের দেওয়ার ঠিক হবে আমরা দেবো না না এই যে বড় মাথা দিতে বলবো ঠিক না পরে উন্নতি আর দিবে দিতে যাবে আমাকে দিয়ে ডেফিনেটলি আসবে মোবাইল থেকে আসবে এটাকে তো বলছি শুধু আমি কাজ আছে তো আগে
আমার কত দাম দিয়ে Please, বেশি মোবাইল দিন আপনি কি হবে কোন একটু দেখেন কোন খাতায় টেবিলে দেন আজ করলে গোবে ধরে এখন গোবে ধরে আমারও আপনি তুলে এসেছেন দেখেন তো দেখি আর কথা না দেখ তুই ওকে বল আল্লাহ হাফেজ ওই যে ওকে তিনের মধ্যে চার মধ্যে তিনটা আর একটা খুলে এরা ধরো যেগুলো ঢুকলাম না তারপর মিটে দিয়ে নেব সেল আইমেক্স দেখো তাই লোড করে লোড ये मोड सो प्रोनाउंस बोलने दुकान है किसी मतलब फ्रेंड को किसी ना दुकान है जो फोन कर रहे थे वो फिर वो टेकिंग को कर কখন ভাইবার করতে কখন কবে ওই সময় যে কবে তুমি দেখছো ফেব্রুয়ারি 11 তারিখ চেকিং দিয়ে করছি ওই সময় কি বলছি ঘুমাই গেছি কটার সময় পরে বলছি ঘুমিয়ে গেছি তো তোমার এমনি লিখছো তোমার কি লিখছি আমি তোমার কথা লিখি না একদম লিখছি তোমার কথা না কিছু কথা লিখতে হবে আমি তোমার কিছু বলতে তুমি কিছু শুনে আমি বলি Tunggu dulu. সুন্দর করে যেতে সার্ভিস যাব না
বলতে পারবা না নিয়ে নিয়ে নিতে পারবা আমি তো পারবো না কিন্তু মেয়েকে বলে দিন ও চলে গেল আমি করে দেব আমার তো চলো সেটা যাবে না কি করে গেলে আচ্ছা এটা তো ল্যাপটপে দেখাই দিতে হয় এটা প্রিন্টার কি দরকার তাহলে তুলে নিব হ্যাঁ তোমার প্রিন্টার কি দরকার এটা বেশ আমার বাবার নাম্বার তো ভাই করছে আচ্ছা তুমি দাও আজকে দাও তুমি কাকে দিব আপনার পার্সোনালিটি দিতে পারেন আপনি ইমেল যেটা আপনার যদি করে আপনি যদি কাউকে এসআরএল যেটা স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিতে পারেন এটার উপরে একটু যদি আপনাদের এসআরএল দিতে পারেন এটা করে পিটিএসএ এটা আলাদা এখন আপনার এই কাজটা এটা আমি application reference number usually teacher এর কাছে থাকে তো ওরা বুঝতে পারে তো এটা দিলাম হবে না আর অবশ্যই ইমেইলের নিচে লিখে দিন যে আপনার সিসি ইমেইল অ্যাকাউন্ট আছে লগ ইন করতে প্রবলেম করতে সেটাই তো আপনি বলে যে এখন আমি অ্যাক্সেস পাই সো আই ডিলিটিং ইউ ফ্রম মাই পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট I did not receive any access. স্যার আমার অ্যাড্রেসের ইয়া পাসওয়ার্ড আসছে সঙ্গে আসছে আমি রাইট While আপনি ডিএলতে যাওয়ার পর সোর্সেস অনলাইন সোর্সেস বলে মনে করে একটা লেখা আছে ওখানে যাওয়ার পর আপনার ওয়েস্ট ল অ্যাক্সেস লেকচার এর একটা লিস্ট পাবেন সবই পাচ্ছি ওয়েস্ট ল অ্যাক্সেস না আমি লেক্সাস পেয়েছেন তো লেক্সাসে যাওয়ার পর ওদের ওয়েবসাইটে চলে যাবেন লেক্সাসের ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর হ্যাঁ এথেন্স এর ওখানে এথেন্স লগইন বলে আলাদা একটা জায়গা আছে ওটাতে ক্লিক করতে হবে উপরে আসেন আর আপনার ফুল নেম কি হবে
But Yes.